In our meetings, we stress the importance of the 2021 parliamentary elections of Iraq and its people. لەکۆبوونەوەکانمدا چەختم لە گرنگی هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکەی ساڵی 2021 کردەوە بۆ عێراق و عێراقیەکان. I was assured by most of the interlocutors that the preparations for the elections are well underway, and all efforts are being undertaken to ensure the integrity of the polls, the safety of voters, poll workers, and all citizens on election day and beyond. هەموو ئەوانەی کە چاوم پێکەوتون دڵنیای ئەوەیان داوە بە من کە هەموو ئامادەکاریشی پێویست کراوە بۆ پرۆسەکە بۆ دڵنیاییدان لە دروستی بنکەکانی دەنگدان، سەلامەتی دەنگدەران لەگەڵ کارمەندەکانی سەر سندوقەکانی دەنگدان و هەموو هاوڵاتیان لە ڕۆژانی دەنگدان و دواتریش. Not just for us, but for all people here in Iraq, security is a crucial factor. Voters must have the confidence that they can vote freely and safely for the candidate of their choice and that their vote makes a difference. نەک تەنها بۆ ئێمە بەڵکو بۆ هەموو عێراقیەکان سەقامگیری و ئارامی فاکتەرێکی گرنگە. هەڵاتیان دەبێت باوەڕیان بەوە هەبێت کە دەتوانن بە ئازادی و سەلامەتی دەنگ بدەن بۆ ئەو کاندیدەی کە ئارەزووی دەکەن و دەنگەکەیان جیاوازی دروست دەکات. We hope to see a significant turnout on election days. Democracy and successful governance are based on expression of the political will of all people. هیوادارین کە ڕێژەیەکی بەرچاوی گرنگ ببینین لە ڕۆژێکی هەڵبژاردندا دیموکراسی و حکومڕانی دروست و سەرکەوتو پەیوەستە بە دەربڕینی دەنگی هاوڵاتیانەوە. Our presence as EU observers strive to contribute to the confidence of people into the process. بوونی ئێمە وەکو نێردەی یەکێتی ئەوروپا بۆ چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکان هەوڵێکە لە پێناو زیادکردنی متمانەی هاوڵاتیان بۆ پرۆسەکە. But we are here only to observe and to analyze. ئێمە لێرەین تەنها بۆ چاودێریکردن و هەڵسەنگاندن. The European Union Election Observation Mission is impartial, independent, and does not interfere in the electoral process. نێردەی یەکێتی ئەوروپا بۆ چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکان سەربەخۆیە، بێلایەنە و دەسوەرنادات لە پرۆسەی هەڵبژاردندا. These are the elections of the Iraqi people. ئەمە هەڵبژاردنێکە بۆ هاوڵاتیانی عێراق. The EU Election Observation Mission conducts a comprehensive analysis of the entire electoral process, prior to, on, and after election day, based on a methodology developed by the European Union over many years. نێردەی یەکێتی ئەوروپا بۆ چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکان هەڵسەنگاندنێکی فرەڕەهەندانە بۆ کۆی گشتی پرۆسەکە دەکات لە پێش و لە ڕۆژی هەڵبژاردن و لە دوای هەڵبژاردنیش بەبێ ئەو مێتۆدانەی کە لەلایەن یەکێتی ئەوروپاوە بەدەست هاتووە لە ماوەی چەندین ساڵی ڕابردوودا. We come well in advance of the election days and we stay for weeks after to ensure EU observers can deliver a comprehensive report on all aspects of the electoral process. ئێمە زۆر پێش ڕۆژی هەڵبژاردن هاتووین بۆ ئێرە و چەند هەفتەیەکیش دوای ڕۆژی هەڵبژاردن دەمێنینەوە تاکو بتوانین هەڵسەنگاندن بۆ کۆی گشتی پرۆسەی هەڵبژاردنەکە بکەین. This comprehensive analysis includes the legal framework, the work of the election administration, the campaign activities of the candidates, and political parties. کارەکانمان پێک دێت لە چوارچێوەیەکی یاسایی لە کاری بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنەکان، لە چالاکیەکانی بانگەشەی هەڵبژاردنی کاندیدەکان و پارتە سیاسیەکان. We also assess the conduct of the media, the social media, voting, counting, and the announcement of results, as well as the resolution of any potential election-related disputes. هەروەها ئێمە هەڵسەنگاندن بۆ کاری میدیایی دەکەین بۆ تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و بۆ پرۆسەی دەنگدان و بۆ پرۆسەی هەڵبژاردنی دەنگەکان و بڵاوکردنەوەی دەرەنجامەکانی دەنگەکان
لەکەڵ چارەسەرکردنی ئەگەری هەر ململانەیەکی تایبەت بە هەڵبژاردنەکان. Our mission arrived in Iraq on August 28 with a core team of 12 analysts. نێردەکەی ئێمە چالاکی ئەوروپا بۆ چاودێری هەڵبژاردنەکان لە 28 ئابدا بە تیمێکی سەرەکی 12 کەسیەوە گەیشتە ئێرە. 20 long-term observers are deployed to the field on September 18th. لەگەڵ 20 چاودێری تری درێژخایەن کە بڵاویان پێدەکرێت بەسەر شوێنەکاندا. Short-term observers from EU member states embassies, Canada and Norway, together with a delegation of the European Parliament, so my colleagues from the European Parliament, will reinforce the mission around election day. هەروەها لەگەڵ چەندین چاودێری کوردخایەن لەلایەن یەکێتی ئەوروپاوە هەروەها لە کەنەداوە و لە نەرویجەوە لەگەڵ شاندێکی پەرلەمانی ئەوروپا بۆ زیاتر بەهێزکردنی نێردەکە لە ڕۆژی هەڵبژاردن و بە کۆی گشتی یەکێتی ئەوروپا بۆ چاودێری هەڵبژاردن نزیکەی 60 چاودێری دەبێت. So in total, our mission will deploy about 80 observers. هەر بۆیە بە کۆی گشتی نێردەکەمان نزیکەی 80 چاودێری دەبێت بۆ چاودێریکردنی پرۆسەکە. I will return to Iraq in about 2 weeks to continue my observation. من لە نزیکی 2 هەفتەی داهاتوودا دەگەڕێمەوە بۆ عێراق بۆ بەردەوامیدان بە پرۆسەی چاودێریکردنەکەم. Of course, I will personally observe on election day and deliver to you on 12th of October the preliminary statement with the main findings of the EU election observation up to this day. هەروەها من بە شەخسی خۆم چاودێری دەکەم و لە ڕۆژانی 12 تشرینی یەکەمدا و ڕیپۆرتی سەرەتایی دەربارەی ئەنجامە سەرەتاییەکان کە نێردەکە پێیگەشتووە پێشکەشتان دەکەین. In addition, the EU election observation mission will publish a final comprehensive report with recommendation for future elections some month after the conclusion of the electoral process. لەگەڵ ئەمەشدا نێردەی چاودێری هەڵبژاردنی یەکێتی ئەوروپا بۆ چاودێری هەڵبژاردنەکان راپۆرتێکی گشتگیر و تێروتەسەلی خۆی لەسەر ئامادە دەکات لەگەڵ چەندین ڕاستپاردە و پێشنیاز بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتووی عێراق کە لە دوای چەند مانگێکی دوای هەڵبژاردن پێشکەشتان دەکرێت. Thank you for your attention and waiting for your questions. زۆر سپاستانەکەم دەتوانن پرسیارەکانتان. Sorry. 1 second. Please, we have now a chance for people to ask questions. We will have several microphones in the room. Please, one by one, could you first say your name and the media outlet you're working for? 1 second. بەڕێزان لە ئێستاە کاتدەین بەوە بۆکردنی پرسیارەکانتان تکایەک لە دوای یەک پرسیارەکانتان بکەن و هەر پرسیارێکتان کرد تکایە خۆتان بناسێنن لەگەڵ دەستگایەک کە کاری دەکەن. زۆر سپاس ئاکات فارسم لە کەناڵی ئاسمانی سپێدە. پرسیارەکەی من ئەوەیە یەکێتی ئەوروپا چەندە گرنگی دەداتە دەرگەرانی عێراق کە هەڵبژاردننی ئەمجارە دوور دەبێت لە ساختەکاری بەتایبەت لە هەڵبژاردننی پێشوو ڕێژەی بەشداری زۆر کەمبوونە گەیشتە 150. پێشبینی دەکەن ئەمجارە بەرپرسانی عێراق هیچ گرێتێکیان پێداون کە هەڵبژاردننی ئەمجارە وەکو هەڵبژاردننی پێشوو دەبێت. سپاس. Let me put it this way, your question is absolutely valuable and correct. با بەم شێوەیە باسی کەم پرسیارەکەی تۆ زۆر بەبەهایە و زۆر دروستە. For us, it was a good indication that the government, the Iraqi authority invited us, so it was their request that we observe the missions. بۆ ئێمە زۆر ڕوون بوو کارەکەمان لەلایەن حکوومەتی عێراقیەوە کە داوامان لێکرا بوو بۆ چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکان. I think it is a good indication that they have an interest to have, hopefully, fairer, freer, more inclusive, more transparent election than last time. بۆ ئێمە هیوادارین کە هەڵبژاردنێکی دوور لە ساختەوەڕوون و شەفاف ئەمجارە ئەنجام بدرێت بە بەراورد بە هەڵبژاردنەکەی پێشوو.
but I don't think that anybody at that moment can give any guarantee that there will be no fraud. This would be simply impossible. بەڵام ئێمە هیچ کەسێکی کەش ناتوانێت لەم کاتەیە لەم ساتەدا گرنتی هەڵبژارنێک بدات بەبێ fraud. But it's not up to me at that moment, right now, to give any assessment at all. We have started our mission, we have started to receive information from interlocutors, we have started to analyze the overall situation in the country, and we will put everything in our report, which we then will publish 2 days after the election day. ئێمە ناتوانین وەکو پێشترامان پێیا گەرنتی هیچ شتێک بدەین، بەڵام ئێمە دووبارە هیوادارین کە هەڵبژارنێکی لەو شێوە ببینین. ئێمە لێرە تەنها چاودێری دەکەین و ئێمە و شیکەرەوەکانمان چاودێری تەواو دەکەین تاوەکو بتوانین 2 ڕۆژ دوای هەڵبژاردن لەناو راپۆرتەکەمانە هەرچی شتێک کە بینیومانە و ئۆبزەرڤمان کردووە بۆ ئێوەی خێنەوە. زریان فعال دەستگای ڕۆژنامەوانی وشە دەمەوێت پرسیاری ئەوە بکەم کە ئێستا ئێوە دیدارتان لەگەڵ سەرۆکایەتەکانی عێراق کردووە لەگەڵ هەرێمیش کۆبوونەوەتان کردووە، بەڵام کۆی ئەو لایەنانەی کە ئێوە دیدارتان لەگەڵ کردووە ئاماژەیان بە پاراستنی سەلامەتی سندوقەکانی دەنگدان داوە، بەڵام ترسێک لە لای لایەنە سیاسیەکانی عێراقەیە بە کۆی گشتی کەوا سندوقەکانی دەنگدان یاری پێ بکرێت و دەرەنجامەکان بگۆڕدرێت. ئێوە چ دڵنیاییەکتان وەرگرتووە و پرسیاری دومیشم ئەوەیە کە ئێوە بە هەشتان وێنەرەوە چۆن چاودێری پرۆسەکە دەکەن پرۆسەی هەڵبژاردن. Election with 80 observers because there is a lot of uncertainty about all the affiliations of parties and all of this process. I can only reassure you, we are not affiliated with anyone. We are completely neutral, we are completely impartial. We have met with independent candidates, we have met with representatives of the protest movement, of NGOs, of the minority groups. We are not affiliated with anyone in the executive level. من دەمەوێت دووبارە باسی ئەوە بکەمەوە کە ئێمە سەربەخۆین و ئێمە بێلایەنین، ئێمە پەیوەندیمان بە هیچ لایەنێکەوە نییە، ئێمە لەگەڵ نوێنەری پێکهاتەکان لەگەڵ نوێنەری خۆپشاندەرەکان لەگەڵ نوێنەری کەمەنەتەوایەتەکاندا کۆبوونەوەمان کردو و ئێمە لەگەڵ هیچ لایەنێکە پەیوەندیمان نییە. I understand your concern. 80 observers sounds a very small number. من لە نیگەرانەکانتان تێدەگەم، 80 چاودێر ژمارەیەکی زۆر نییە. But it's not about the sheer number on the election day. It is about the process, it's about the methodology, it is about the length of the mission. And this is not just regarding the election day. بەڵام ئەمە تەنها عیلاقەی بە ژمارەوە نییە، بەڵکو ئەمە عیلاقەی بە تەجروبەی نێردەکەوە هەیە، عیلاقەی بە ئەو مێتۆدۆلۆژیانە ئەو مێتۆدانە هەیە کە ئێمە کارمان لەسەر کردووە لە ماوەی ڕابردوودا. So our core team has started working at the end of August, and they have met many more people than you can imagine. So they have already quite, let's say, a comprehensive set of information so far. بەڵام تیمەکانی ئێمە لێرە لە کۆتایی مانگی ئابدا گەشتونەتە ئێرە و زۆر لەگەڵ چەندین کەسانی جیاوازدا گفتوگۆیان کردووە و زانیاریان هاوبەشی پێکردووە لەگەڵ. The core team, together with local Iraqi people here from Kurdistan, watching, for example, social media campaigns, watching the media and so on. And this all puts together for this preliminary report and then for the final report. We cannot cover 55,000 polling stations at the polling day, at the E-Day, but this is not the goal of the mission. تیمە سەرەکیەکەی ئەمە لەگەڵ تیمە ناوخۆیەکەی کە لەگەڵمانە کار دەکەن لە عێراق و لە کوردستان
بەتەواوی چاودێری سۆشیال میدیاکان واتە تۆڕ کۆمەڵایەتەکان دەکەن بە تەواوەتی چاودێری میدیاکان دەکەن ئێمە ناتوانین چاودێری 55,000 بنکەی دەنگدان بکەین لە سەر تاسەری عێراقدا. And last sentence to this, we have heard a lot of claims, concerns, and you will find all of them in our report. So it does not need the election day to see the fraud personally, but we have heard a lot of proofs and indication what's going on already now, and this is what matters and what counts. بەڵام ئێمە زۆرمان لە نیگەرانی بیستووە زۆر خەڵک باسی ئەو نیگەرانیانیان بۆ ئێمە کردووە بۆ ئێمە دڵنیاییتان پێ دەدەین کە ئێمە لە راپۆرتەکەماندا باسی هەموو ئەو نیگەرانیانە دەکەین کە هەیە دەربارەی پرۆسەی هەڵبژاردنەکە. قەرامەت هەر لە دەستگای میدیای کوردستان پرسیارێکمان سەبارەت بە کارکردنی و تیمە یەکێتی ئەوروپا لە کاتی هەڵبژاردنەکان بە شێوەیەکی سەربەخۆیانە دەبێت یاخیکەمانجیان دەبێت لەگەڵ ڕێکخراوە ناخۆییەکان لە هەڵبژاردنەکانی بابەت بەشێک لەو ئاژانس و ڕێکخراوانەی داهات هەماهەنگی هەبێت لەگەڵ ڕێکخراوە ناخۆییەکان دەبدرا بۆ شوێنانەی کە مەبەستی هەڵبژاردنی پرۆسەی هەڵبژاردن بکەن. لەم هەڵبژاردنە یەکێتی ئەوروپا دەیەوێت بە شێوەیەکی یەکسان سەرپەرشتی تەواوی بنکەکان بکات یاخود بنکانەی کە بۆ خۆیان هەڵی دەبژێرن. So previously, before, when the observation missions came here, they only took for specific places to observe. But are you here to equally watch everything, or just those specified places that the officials tell you to go and visit? That must be a misunderstanding. The EU has never deployed a real observation mission here. No. Well, okay, we are different from the other election observation mission. ئێمە جیاوازین لەگەڵ هەموو نێردەیەکی تری چاودێریکردنی هەڵبژاردن کە هاتۆتە ئێرە. We have nobody who will tell us where to go. ئێمە کەس پێمان ناڵێ بۆ چۆ بڕۆ بۆ چۆ مەڕۆ. And we will tell no one where we will go. و ئێمە بە هیچ کەسێ ناڵێن بۆ کوێ ئەڕۆین. Of course, many things depend on the security situation. بەڵێ زۆر شت پابەندە بە بارودۆخی ئەمنیەوە. And this is not a secret for you. ئەمە شتێکی نهێنی نییە بۆ بەڕێستان. But otherwise, we will select and pick polling station on our own will. There is nobody who interferes in the selection of the polling station for election day. بەڵام بەدڵنیاییەوە پێ دەڵێم کە ئێمە هیچ کەسێک بژاردەمان نایەتێ ئێمە خۆمان بژاردەمان هەیە و دەزانین بۆ کوێ دەڕۆین لە ڕۆژی هەڵبژاردندا. And of course, it would be much better, no question, to have more observers at the election day, but this is not what matters. It matters to get this overall picture around the election day, sorry. بەدڵنیاییەوە زۆر گرنگە کە ئێمە چاودێری زیاترمان هەبێ بۆ چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکان، بەڵام ژمارە هەر تەنها گرنگ نییە، بەڵکو ئێمە هەوڵ دەدەین کە بتوانین پرۆسەکە چاودێری بکەین بە پێی توانەمان. But I can only reassure we are not relying on any party. We have no affiliation with any political force in this country. We get the information, we take this, take note, but we are not dependent or we are not close to anyone. بەڵام بەدڵنیاییەوە پێ دەڵێم کە ئێمە ناتوانین کە ئێمە بەتەنیا پابەند ناخینە سەر لایەنێکی دیاریکراو، بەڵکو ئێمە زانیاریەکان وەردەگرین و خۆمان بەپێی زانیاریەکانی خۆمان چاودێری دەکەین. Mrs. Chief Observer, I'm Hadi Salimi from Rojava Media Network. I have two questions. The first one is about one of the very sensitive area in Iraq, and it is Kirkuk. There are some claims that in Kirkuk, some observers out of High Commission of Election from Baghdad come to Kirkuk to observing. Meanwhile, there is a commission branch in Kirkuk. And there are some ethnic concerns. For example, the Kurdish candidates are prohibited to have Kurdistan flags and some other challenges for them. How do you observe and how do you see these ethnic challenges? The second question is about the interference of armed forces, either formal or informal, and their interferences in the observing and doing some interference in election, and also about the results. After each election, specifically in Iraq, there are some concerns that maybe the result will be manipulated.
How do you see from 0 to 100 of this election? Specifically, there are some mentioned challenges that people are really concerned about it. Thank you for your 3 questions. We do not have to translate the questions, no? No? The question? No? We do not have to translate? Okay. Let me start with the 3rd one first. It is not up to me to give any evaluation of where do we stand in terms of international standard at that point. This would be much too early, and it's not up to me to make any, let's say, ranking. So that would not fit into the methodology, and it's not up to chief observer 4 weeks ahead of the election to say where we stand. بۆ ئێمە زۆر زووە کە بزانین چۆن بیر دەکەینەوە لەسەر ئەم بابەتە و ئەمە بە تەواوەتی بەدەست من نییە کە هەڵسەنگاندن لەسەر ئەم بابەتە بکرێت چونکە ئێمە نزیکەی کەمتر لە 4 هەفتەیە لێرەین. Regarding the security, regarding the question of armed forces, I don't know whether you refer to the militia or the Iraqi army or what kind of armed forces you mean? Both. Specifically in Kirkuk, I mean. من دەربارەی باری ئەمنی پرسیارەکە من دڵنیانیم تۆ باسی کام هێزە چەکدارانە دەکەی مەبەستت میلیشیاکانە یا هێزی چەکداری دەوڵەتی عێراق. I know that the security situation in many regions is not as it's supposed to be, but also that we have to put into consideration that this is still a conflict situation in this country. دەربارەی باری ئەمنی وەکو خۆتان ئاگادارن لەم شوێنە زۆر باش نییە وەک ئەوەی کە پێویستە. But also there, security forces has told us that the security situation has improved, and we do hope that all the voters who are willing to cast their vote will be protected and are able to do so. Of course, there remain many concerns, and this is no question. هێزە ئەمنیەکان کە پێیان وتوین کە ئێستا وەزع بارودۆخی ئەمنی باشترە و ئێمەش هیوادارین کە ئەو کەسانی دەنگ دەدەن واتە دەنگدەران بتوانن بە شێوەیەکی سەلامەتی و لە سەقامگیریە بتوانن دەنگەکانیان بدەن لەسەر دەنگەکانی دەنگدان. Regarding your first question, what will happen if representatives of the Independent Electoral Commission will visit places where the Kurdish flag is up? To be honest, I am not aware of, first of all, whether they will do it, what does it mean, what are the requirements on election day, what flags are required. I don't know whether Alessandro can comment on this or anybody else feels comfortable. So that's, to be honest, it's the first time that somebody has addressed this or approached this. It's not about what is right or not right. It's about the general right for all parties that have same opportunity to their, observers. Campaigns, yes. But the pressures on Kurdish candidates are really much more than others, and the Kurdish candidates believe that they are really under pressures. Well, we have spoken today to some Kurdish representatives, and that was not, I mean, they had a long list of remarks, comments, advice, questions, concerns, and so on, but that question was not ended. It's for the first time that we hear about it. Of course, we can follow up on this and can do some research. More than happy to do so, but at that point, I hear for the first time that topic. بەڵێ ئێمە قسەمان لەگەڵ چەندین نوێنەری لایەنەکان کردووە لەم ڕۆژەدا کۆمنت و سەرنج و نیگەرانی خۆیان بە من وتووە بەڵام ئەمە یەکەم جارە پرسیارێکی لەو جۆرە ئاڕاستی ئێمە دەکرێت بەڵام بەدڵنیاییەوە ئێمە دەتوانین چاودێری ئەم زانیاریە بکەین و بەدواتر چوونێ بۆ بکەین. ئەحمەد زێوارین لە دەنگی ئەمریکا زۆر جارە بیستین کە دوای هەڵبژاردنەکان ئەلیلانەکان باسی سەختەکاری و تەزویراتێکی زۆرێک هەڵویستی ئێوە ئەگەر بە بەڵگە و دوکومنت سەرناڕاکە سەختەکاری هەڵبژاردنەکان دەکراون ویستی ئێوە دیاریکراوی چی دەبێت ئەگەر هەڵویستەکە هەڵبگری بۆ ئەو کات هەڵوەستە بزانم سەرنجی تۆ
تانوا وقت هالرجال نكاني رابطني عراق بس افتكاري وباكو بيجاد ولا بشون Some of the things here about prophets and leading the election, but if you have evidence for the standard of the flood in the election, what will be your stance in voting to commit? Very valuable question. First of all, the Iraqi government has subscribed to international standard of election Convention. election conventional electoral procedural. So it is not up to us to impose any standards, but the Iraqi government in 2005 has themselves subscribed to the international standards. برسالێکی زۆر جوانە. یەکەم جار حکوومەتی عێراقی بەدڵنیاییەوە پابەندە بە ستانداردە نێودەوڵەتیەکانی هەڵبژاردن و خۆیان پابەندی خۆیان هەڵبەشیان لەگەڵ ئەو ستانداردانە کردووە و بۆ ئێمە نییە کە هیچ جۆرە ستانداردێکی نوێ بسەپێنین بەسەر پرۆسەکەدا بەسەر پرۆسەی گشتی هەڵبژاردندا. According to our methodology, we have many criteria according to or in which we look deeper and to which we observe these elections. This is media, social media, voters intimidation, access to media for opposition parties, legal concern, and so there's a long list of different categories under which we proceed our observation. بەپێی ئەو مێتۆدانەی ئێمە بەپێی ئەو شتانی کە ئێمە بە قوڵی سیرمان کردو ئێمە لە چەندین لایەنەوە چاودێری ئەم پرۆسەیە دەکەین وەکو چوارچێوەی میدیایی، چوارچێوەی سۆشیال میدیایی، چوارچێوەی یاسایی دەربارەی پرۆسەکە. So for each of these categories, we will have, let's say, a long report, a long chapter. This comprehensive report, in the end, will be published here in Iraq, but also within the international communities. So we will disclose the standard and how much actually the Iraqi government has complied to the standard or to the international standard they have subscribed to. بۆ سیرکردنی هەرێکێک لەم ڕەهەندانەی هەڵبژاردنەکان ئێمە لە دواییە راپۆرتێکی فرەڕەهەندی گشتگیرمان دەبێت بە پێی ئەو زانیارانی کە دەستمان کەوتووە لە راپۆرتەکەمانە باسی ئەو شتانە دەکەین کە دواتر بڵاو دەبێتەوە بۆ ناوخۆ و بۆ کۆمەڵگای نێودەوڵەتیش و هەروەها لەو کاتەدا دەبینین کە تا چەند حکوومەتی عێراقی پابەند بووە بەو ستانداردە نێودەوڵەتیانە. So I'm afraid you have to wait for a couple of more weeks until we come up with this report, and hopefully then we can discuss again and we can enlighten you with our report. بۆیە دەبێت لە ئێستادا ئێمە چاوەڕێ بکەین بۆ ماوەی چەند هەفتەیەک تاوەکو بزانین چی ڕوو دەدات و ئێمەش بتوانین راپۆرتەکەمان ئامادە بکەین دەربارەی پرۆسەکە. زۆر سپاس من کاروان مەسعود لە کەناڵی گەلی کوردستان دەمەوێت پرسیاری ئەو بکەم بۆ تیمە هەشتا کەسێک کە با بڵێن یەکێتی ئەوروپا هەیەی بۆ چاودێری هەڵبژاردنەکە ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم بەشێکن لەو چاودێریە چاودێر لەو شوێنانە دەبێت چونکە هەمومان دەزانین ئەو شوێنانە ململانەیەکی زیاتر و سیراعێکی توندری تێدایە لە نێوان با بڵێن بە تایبەتر کورد و عەرەب لەوێ زیاتر ململانە دەکەن. So, as you mentioned from this your mission to here, are they gonna to observe from the Kurdistan area that's outside of the Kurdistan regional government authority means that it's yes. Are you included in this? Are you gonna observe in these areas because there's a lot of conflict there, especially between countries? Well, theoretically, yes, of course. There is a huge desire to cover as much as we can. But as I said before, many things in the end depend on the real security situation. So we cannot put anyone into risk. And the most important thing is the security, the safety of our observers. بەدڵنیاییەوە لە ڕووی تیۆریەوە ئێمە هەوڵە دەین کە بتوانین لە زۆرترین شوێنە چاودێری بکەین و بەتەمای ئەوەشین بەڵام ئەمە پەیوەستە بە دۆخی ئەمنیەوە و پەیوەستە بەو مەترسیە ئەمنیانەی کە هەیە لە ناوچەکە
بۆ ئێمە زۆر گرنگە سکیوریتی چاودێرەکانی ئێمە زۆر گرنگە بۆ ئێمە. But I know from some observers from different diplomatic communities that they are ready also to go to the, let's say, more risky areas in Iraq. So there are groups who probably will go, but at that moment I cannot tell you how many and where exactly. بەڵام بە دڵنیاییەوە لە کۆمەڵگەی دیپلۆماتکارەکان لێرە چەندین لایەن بەتەمان بچنە ئەو ناوچانە بۆ چاودێریکردن، بەڵام لەم کاتەیە و لەم سادەدا من ناتوانم پێ بڵێم چەندە و چۆن. But otherwise what we will do is, of course, we will talk to the local observers. You have great local observers who will cover the entire country, and of course we are in exchange with those NGOs and very experienced and very competent people who will provide us with even more information. بەڵام بە دڵنیام پێدەڵێم کە ئێمە لە گفتوگۆی بەردەوامین لەگەڵ ڕێکخراوە حکومەکان و چاودێرە لۆکەڵەکان چاودێرە ناوخۆیەکان ئێمە گفتوگۆی تەواویان لەگەڵ دەکەین ئەوان چاودێری زۆر گرنگ و نایابن بەردەوام لەگەڵیانە قسە دەکەین. من مراد ئەحمەد نافتی ئایوا ئاگاداری ئەوەن کەوا هێزە ئەمریکانی و چەکدارەکان فەرمان لە حیزبەوە وەردەگرن هەرێمی کوردستان و لە هەمان کاتدا سندوقەکانی دەنگدار و ملکەکانی دەنگداریش ئەم نێزانیانە ئەیپارێزی لە کاتێکدا کە فەرمان لە حیزبەکانەوە وەردەگرن. ئێوە ئاگاداری ئەو شتە؟ So, are you aware of that the security forces are getting orders from the political parties and the police station are protected by the security forces? What's your point? I'm sorry. Well, I mean, this is also nothing new. بەڵێ ئەمە شتێکی تازە نییە. This is what you normally call voters intimidation. Voters intimidation. لە ڕاستیە ئەمە شتێکی تازە نییە، ئەمە voter intimidation نییە. And this will be a long chapter in the report. ئەمە بۆ ئەوە نییە کە زەخم بخێتە سەر دەنگدەران بە دڵنیاییەوە. Okay, of course. I mean, maybe there was a misunderstanding. I understood your concern is the militia who work very close with parties. Is that correct? نیگەرانەکانی تۆ لەسەر ئەو میلیشیانەیە کە لەگەڵ حیزبە سیاسیەکان هایشەکەن بە دیاریکراوی؟ Or are you talking about the regular Iraqi security forces? یان باسی هەموو هێزە چەکدارەکانی عێراق دەکەین. هێزانەکان فەرمان لە حیزب وەردەگرن لە کاتێکدا سندوقەکان و ملکەکانی دەنگدار سپێدراوە بە ئەوان. میلیشیانیە لە هەرێمی کوردستانی بە ئەو سیادی کارناش وازەحتر بە ناو میلیشیا لە هەرێمی کوردستانی Okay, کاکە نۆتەکە زانگەیشتەوە. I'm only talking about the Kurdistan region and their security forces. They are taking orders from the security forces. So, The security forces of Kurdistan. Okay, I mean, who depends on what and what kind of orders who will get. This is not up to me to decide. If this is a big concern and if this reflects to become a problem or is a problem, of course we will look after this or will deal with this. But at that moment, we have not heard that the security forces give orders to the commission, to the election or local election commission. بە دڵنیاییەوە من یەکەم جارە ئەمە بیستم و ئێمە چاودێری ئەم پرسە دەکەین بزانین تا چ شێوەیەک ئەمەی کە تۆ باسی دەکەیت ڕەنگدانەوەی هەیە لە پرۆسەکەدا و تا چ ڕادەیەک ئەو هێزە ئەمنیانە فەرمان وەردەگرن بۆ نمونە لەلایەنەوە هێزە چەکدارانەوەی کە باست کرد ئایا کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان هیچ فەرمانێک لەوانەوە وەرەگرێت یان نا بەدەستیەوە. Therefore, it is hard for me to give you a proper answer at that moment. بۆیە لە ئێستا من ناتوانم وەڵامێکی زۆر گونجاو بدەمێ لەسەر ئەم بابەتە. But anyway, thanks for your question. We will put this into consideration. بەڵام بە دڵنیاییەوە من ئەم پرسیارەی تۆ لای خۆمان بنووسبوو بە دواداچوونی بۆ دەکەین. Just shortly, we're running out on time a little bit. One or two more questions I would suggest. Is there anyone?
بارزان كاتك ورد ولا برو طاونا راديك برسيار دو برسياري تر أجر من أراد أحمد الكردستان تي في كاك من أراد أحمد الكردستان تي في بسيارك ما بس لو كده وانا قال لجنة بالي أمني لحكومة العراقي وبنويان كردوا لجنة بالي أمني سلامتي دندراني شون دعوة دابت لنا في كردستان كان يدير إداري هرمي كردستان كاستحق من كسر فازي لنا وشان ده هي وهرش لسر دندراني كردوا استكاني دكاني كردوا لأن السياسة كردية كانت وأنا بشوي كي أزادنا بانجش فاهم كان أوان شون سلامتي براستني دندران بتابتي دندراني كردوا وشان. You said that we have met with security commissions in Iraq and everywhere. How you can guarantee the security of the voters, especially the Kurdish people voters in the disputed area of Iraq? How you guarantee what is going on? As I said, I mean, the security forces try to guarantee the security and safety, but I don't think that anybody can give this guarantee. And I wish we could tell you something else, but you know your country. They have promised there's a huge improvement in terms of security compared to former elections, but I cannot prove, and I can only call on non-violence and hopefully calm elections from all sides, but nobody will give you any guarantee. وقت بشتريش ئاماژەم بێ لە هێزە چەکدارەکان ئەرچان پاراستن و سەلامەتی هەموو تەنگدەرانە بەبێ جیاوازی هیوادارم کە بتوانیایە شتێکی ترم جواب بایدایەتەوە بەڵام من لێرە ناتوانم هیچ شتێکی تر جواب بمەوە تەنها ئەوەیە کە ئێمە هیواداری کە هەڵبژاردنێک ڕوو بدات دوور بێ لە توند و تیژی دوور بێ لە هەموو جۆرە توند و تیژیەک. سعید عبدوڵام سعید عبدوڵام لە دەستگای پاگانی باس میسەوە ئێوە باسیەوەتەن کە حکوومەتی عێراقی بانگەشتی کردوون بۆ چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکانی عێراق بۆ باسیشکار لەوە کرد کە ئێوە دەست وەرنادەنا پرۆسەی هەڵبژاردنەکەەوە بەڵام ئەگەر ئەم پرۆسەیە بەدەر بوو لەو پێوەرانی کە عێراق کاری لەسەر دەکات و بەهۆی بوونی ساختە و بوونی دەستوەردانەوە ئایا یەکێکی ئەوروپا هەڵوێستی دەبێت لە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکردن. Well, I can only repeat, it's not up to me to take a stand or to do an evaluation. We will put everything in our final report, publish this, present it to the government, to the members of the parliament, to other interlocutors in Iraq, and hopefully they will take the recommendations on board and implement what is necessary to improve the electoral process. وەک دووبارەی دەکەمەوە دیسان ئێمە هەموو ئەو شتانەی کە لە چوارچێوەی چاودێریکردنەکانماندا ئەو زانیارانە کە وەردەگرین ئێمە دەیخەین لەناو ڕاپۆرتە گشتگیرە فرە لایەنەکەمانەوە بە دڵنیایەوە ئێمە دەیدەین بە کۆمەڵگە مەدەنیەکان ئێمە دەیدەین بە حکوومەتی عێراقی هیوادارین کە کار لەسەر ئەو پێشنیاز و ڕاستپاردانە بکەن لە داهاتوودا. Of course, I hope that the elected members of the new government, of the new parliament or Council of Representatives feel responsible for those implementations of the recommendation. That's all what I can say at that moment. من هیوادارم کە پارلەمانی نوێی تازە هەڵبژێردراوی عێراق هەست بە بەرپرسیارەتی بکەن لەسەر ئەو کارانی کە هەیەن و لەسەر ئەو ڕاستپاردە و پێشنیازانەش کە ئێمە پێشکەشیان دەکەین. One final question, and then we have to finish this press conference. One last question, Mr. You were first. One final question. بارزان ئەما کۆتا پرسیارەوە بێ کۆتایی بە کۆنگرەکە بێنین فەرموو بارزت السؤال هو في حال كانت المشاركة ضئيلة، المشاركة في الانتخابات ضئيلة، هل ستفقد الانتخابات شرعيتها أو ما هي الطريقة التي ستفقد الانتخابات شرعيتها يعني في حال حدث هذا؟ If there was a very low turnout in this election, how the legitimacy of this election will be? Is it going to be fair? This is more a rhetoric question, isn't it?
أما برسياريكي rhetorically يعني برسياريكي It will be very low, of course, and that's why we call on voters to take their right to vote. بەدڵنیایەوە ڕێژەی بەشداریکردن کەم دەبێت بۆیە داوا دەکەین کە هەموو هەوڵاتیان بەشداری بکەن لە هەڵبژاردنەکانە. It's a vicious circle. As a politician myself, I know it's not easy to convince voters to cast their vote. Nevertheless, it is a great opportunity at least to try to make a change, to try to actively participate in the democracy or in the democratic process. وەکو کەسێکی سیاسی من دڵنیا دەکەمەوە کە شتێکی ئاسان نییە تۆ هانی خەڵک بدەی یاوا لە خەڵک بکەیت بچێت دەنگ بدات بەڵام ئەمە چانسێکی زۆر نایە بە لەبەردەم خەڵک کە بتوانن بەشداری لەم پرۆسەیە بکەن و دەنگەکانیان بدەن. Okay, okay, but this is the final question. After that, we are closing the press conference. We are running on a tight schedule. A short question, please. بەڕێز ئەگەر پرسیارێکی زۆر کورتت هەیە وەکو کۆتا پرسیار تاکو بتوانین کۆتایی بە پرس کۆنفرانسەکەمان. زەردەشتم لە کوردستان 24 تایبەتش بۆ ئاوارەکان نزیکی میلیۆنێک ئاوارەی عێراقی چ کریستیانەکان چ مسلمان چ کوردانی ئێزیدی ئاوارەی هەرێمی کوردستان بنە ناتوانن دەنگ بدەن تایبەت اون دکارن چا بێت خۆی کۆنترۆل بکرد و تێدا مەوزای شەنگار هەندێک هێزی بیانی دەبێت. Refugees and IDPs, especially there are Zimbabweans and Zimbabweans and there are Christians. There are around 1 million IDPs here. They can make I hand over to our expert on this question. کەسێکی پسپۆرمان هەیە لەو بارەیەوە کە وەڵامی پرسیارە بداتەوە ئەو وەڵامێک دەداتەوە. We are perfectly aware of the issue of IDPs. We know that some of them will vote on a special day, and we are in discussion to plan to observe that vote too. بەڵێ ئێمە بەدڵنیایەوە ئاگاداری ئەم بابەتین و ئاگادارین کە بەشێکیان دەتوانن دەنگ بدەن لە چەند ڕۆژێکی تایبەتدا و ئێمە چاودێری بۆ ئەوە دەکەین. And of course, if some of the people not registered as IDP, they will have to vote in the constituency they come from. We will observe that too, and we will try to observe also if everyone has the right to vote, including IDPs. So we don't make difference between Iraqi voters. We will cover this issue. هیچ جیاوازیەک نییە لە نێوان دەنگدەرانی عێراقی و ئێمە بەدڵنیایەوە چاودێری بۆ ئەم بابەتە دەکەین تاکو بتوانین بزانین کە هەموو کەسێک مافی دەنگدانی هەیە. Okay, thank you all very much for your attendance. I would like to ask you also to, on your way out, to take some of the fact sheets we prepared for you with all mission-related information relevant for you. Please feel free to reach out to us, to the press office. Our contact details are on the fact sheet. Thank you for coming. Thank you for coming. زۆر سپاستان دەکەین بۆ ئامادەبوونتان تکایە لەگەڵ ڕۆشتنتان بۆ دەرەوەی ئەم هۆڵە چەندین زانیاری و بابەتمان بۆ داناون لەگەڵ خۆتان بیبەن دەربارەی نێردەکە و ئەرکەکان و کارەکان کە چۆن دەکرێت و هەر پرسیارێکشتان هەبوو لەگەڵ ئێمە لە پەیوەندیدا بمێنەوە لەگەڵ ئۆفیسی ڕۆژنامەوانی نێردەکە یا بەدڵنیایەوە دەتوانین کاری زیاتر بکەوە بکەین. زۆر سپاس. Thank you. Thanks a lot. Yes, you are with camera? Yes. Where do you do it? Yes. Have a camera here. Have a camera here. Yes. Camera here. Lidon. Thanks a lot. It was great. Here we'll have For Kurdistan 24. شوفوا Da waren ein paar neue Fragen, auf die war ich noch nicht so eingestellt. ورا
بس Da gibt es eigentlich nur eine Antwort. هوا بس هوا كاميرا بنا Ja, aber du willst sie ja auch nicht jedes Mal vom Kopf هوا بس كاميرا بنا آماده دل قصيدة كم أخ ودلت الساعات فين زمان ودل إست اللي بيبكي لايف. إستا لساعات فين عادي دل إست كذا. باش هوا ساعات فين جون إستا كيك بريدة ساعات فين ساعات دل ساعات فين كوكور بلا ساعات دقائق كوكور دقائق Nobody knows Sorry. that there's a press release. When will you want to do the interview? No, we go now. Yeah, but we do it separate because we have one K21 request. Where's the camera? We don't have one. كاميرا معنا حاضرة حاضر Not here. وهي دلن كوكور دلن اگر ای کورسان بشورت خوازی پیوست ایستا بکرد اگر نو خوازن امنو کارن قبول نو دلن اگر فرمون اگر يعني بس شيء يعني كاكا بونكا وبرسيان ليش؟ Results will be to public. They are going to play. These powerful parties within the country going to play. It means they change. Well, I think honestly. Do I tell you, Russia? Do I tell you? You should go. Later I'll translate, so continue. Okay. ها ورد